హలో అండి. హలో మాన్సర్. స్టెమ్ సెల్ థెరపీ గురించి మాట్లాడదాం. యాక్చువల్లీ స్టెమ్ సెల్ కంటే ముందు గూడా ఇంకోటి మాట్లాడాలి సార్. నిద్రలో చాలా మందికి చాలా కామన్‌గా ఏజ్‌తో సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు 20స్, 30స్ నుంచి కూడా వస్తుంది. అవును. నిద్రలో కాఫ్ మజిల్ ఇక్కడ గ్రామ్స్. క్రాంప్స్ ఒకటి, ఇక్కడొకటి పట్టేసుకుంటా ఉంటది. అది ఎంతసేపటికి వదలదు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ లిటరల్లీ యూ కరెక్ట్. కెనాట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యువర్ కరెక్ట్. పెయిన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్‌మోస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్రాక్చర్. చాలా పెయిన్ ఉంటది. చాలా పెయిన్ ఉంటది. అవును. ఎందుకొస్తుంది? వన్ అంటే సింగిల్ పాయింట్ ఆన్సర్ మీకు గావాలంటే ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఇస్ డీహైడ్రేషన్. ఓకే. That means your muscle is not healthy and it is telling you that it is not healthy. It ఇమ్మీడియట్‌గా మీరు దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు షూ ఇట్ ఆఫ్. కొంచెం లేచి నడవడము క్యాన్ హెల్ప్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమైందంటే నిద్రలో ఆ బ్లడ్ సప్లై అనేది ఒక చిన్న పాయింట్ ఆఫ్ ద మజిల్‌కి సర్క్యులేషన్ అనేది ఆగుతది. ఇది కావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. There are some serious issues like DVT అనొచ్చు. There could be some clot in your blood. If it is happening frequently, you should think about this. ఏదన్నా ఒకసారి అయింది. This happens in swimming pools also. When you're doing a lot of activity suddenly without any warm up. రోజు జాగింగ్ చేసే పర్సన్ సడన్ గా ఒకరోజు ఉరికితే he'll be fine because his muscle is ready for it. నేను సడన్ ఇప్పుడు లేచి ఒక 100-200 meters ఫాస్ట్ ఉరికినా or ఒక 1 kilometer marathon or some marathon event. My muscle is not in a position to take it. You'll have to prepare that muscle. And coming to your cramps, water is a solution. And more than water, ఈ ORS అంటారు. ఇట్లాంటివి with multivitamins you have to start immediately so that this problem doesn't recur again. స్టెమ్ సెల్ థెరపీ గురించి మాట్లాడతాం. అది నిజంగా హెల్ప్ అవుతుందా అసలు? Definitely help అవుతుంది madam, but it depends on where you're trying to sell it. If you're talking about stem cells, you're talking about PRP in a 60 years, 65 years old male who has complete first let me explain what is stem cells. Stem cells is a magic cell where you take cells from your own body and then if you put it in between a muscle, it has the potential to grow like a muscle. If you put it in between hair, it is used in hair, it is used in most of the dental procedures, cartilage procedures, muscle ki gaani. కార్టిలేజ్ మధ్యలో పెడితే కార్టిలేజ్ లెక్క గ్రో అయ్యే పొటెన్షియల్ దానికి ఉంది. బోన్ మధ్యలో పెడితే బోన్ లెక్క పెరిగే పొటెన్షియల్ దానికి ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ లిగమెంట్ టెర్, చిన్న లిగమెంట్ టెర్ ఉంది విచ్ ఇస్ నాట్ ఆపరబుల్. అంత ప్రాబ్లం లేదు, ఆపరేట్ చేయాలని నాకు లేదు. వీ విల్ గివ్ స్టెమ్ సెల్స్ అండ్ వెయిట్. మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ వర్క్స్. Yes, we are doing it left and right in selective cases. Selection of cases is very important. For example, there are a lot of people, I'm not sure if this will be broadcasted also or no. A lot of people are selling stem cells like a replacement to total knee replacement. It is definitely not. It's a scam. I'll tell you why. As I told you, stem cell gani, PRP gani, they have this potential to grow like a cartilage. But when you take it and put it in a patient, అసలు కార్టిలేజే లేదు. స్టేజ్ 4లో ఉన్నాం మనం. స్టేజ్ 4 అంటేనే కార్టిలేజ్ అనేది లేదు, కంప్లీట్లీ వేరౌట్ అయిపోయింది. ఆడికి తీసుకుపోయి మీరు ఈ స్టెమ్ సెల్స్ పెట్టి లేకపోతే పిఆర్పి పెట్టి యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు గ్రో లైక్ స్టెమ్ సెల్. ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. It will definitely not happen. You're just fooling the patients. Definitely, and I'll show you a database, and we've already complained, and the legal procedure is already going on on people who are scamming this way. Because I'll tell you an example. There was one patient who was very afraid of a surgery, and then they've been to, I'll not name the center, they've been to a very famous center. They went there. They've had 3 sessions of this thing. They spent around 1.2 lakhs. And I'll tell you the irony here. That patient will be referred to our center for total knee replacement after taking all this money. That is how the system is. It will definitely not work. And I've seen a few videos on YouTube or where a person has this audacity to talk. He's showing a knee joint and then he has a pen. He's circling the whole joint. ఇది మొత్తం మార్చేస్తారు. మీకు ప్రాబ్లం ఈ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు మార్చాలి అని. This is a very nice way of fooling people, but we don't do that. Coming to a few, because we've dealt so much into stem cells, I'll tell you where a total knee replacement is important. Now I see 20 to 30 patients a day with knee arthritis. అందరు 30 మందికి మనం సర్జరీ చేయట్లే కదా మేడం, చెయ్యం కూడా. ఎట్లాంటి వాళ్ళకి చేస్తాము? 2 పేషెంట్స్ని తీసుకుందాం. సేమ్ ఎక్స్రే ఉంది ఇద్దరికి గ్రేడ్ 4 ఆర్థరైటిస్ ఉంది, వెరీ సివియర్. ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చేసి ఇంటి వరకు ఆయన పనులు ఆయన చేసుకుంటున్నాడు. హీఈస్ ఏబుల్ టు రోమ్ అబౌట్ 500 meters 1 kilometer వితౌట్ పెయిన్ నడుస్తున్నాడు. 1 kilometer తర్వాత పెయిన్ వస్తుంది ఆయనకి. సేమ్ ఆర్థరైటిస్, సేమ్ నీ జాయింట్ ఉంది. ఇంకొక సెకండ్ పేషెంట్కి హీ హాజ్ 2 ఎక్స్రే సేమ్ ఉన్నాయి కదా మేడం. ఇక్కడి నుంచి బాత్రూమ్కి పోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు.
పక్క రూమ్కి పోవాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఐ టెల్ యూ వాట్ దట్ పేషెంట్ టోల్డ్ మీ. ఎవరైనా వచ్చి ఇంటికి వచ్చి ఒక పార్టీకి పిలిస్తే నాకు భయం అవుతుంది సార్, ఐ హ్యావ్ టు ప్లాన్ దట్ ఈవెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ హియర్ టు యువర్ బెడ్రూమ్, ఇఫ్ డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ ఒక ఇంటి నుంచి బయటికి పోవడానికి లేకపోతే టు కమ్ టు యువర్ వర్క్ ప్లేస్, డిడ్ యూ ఎవర్ ప్లాన్ దట్ ఈవెంట్? హీ హ్యాస్ టు ప్లాన్ హిజ్ ఈవెంట్. బాత్రూమ్ వస్తుంది ఆపుకుంటాడు, పోలేడు, అన్నిసార్లు పోలేడు కాబట్టి, బికాస్ హీ కాంట్ వాక్ విత్ పెయిన్. నా ఈ 2 కేసెస్లో తీసుకుంటే సెకండ్ పర్సన్ కొంచెం తక్కువ ఆర్థరైటిస్ ఉన్నా కూడా డెఫినెట్లీ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ హిమ్. వై? హీస్ 55, హీ హ్యాస్ 30 odd years for his life yet. Why should he live in so much pain? So selection of patient, let it be stem cell, let it be TKR, selection of patient is very important. The other day, if you see my videos, I removed a few statistics. I rejected 52 surgeries. Count చేసి చెప్తున్నాను. Why? Because a person who's actively walking, ఏ స్టేజ్ అని ఉండేనండి, X-ray can only tell you the stage. I'm not operating on the X-ray, I'm operating on the person. ఈ 52 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని పనులు మంచిగా చేసుకుంటున్నారు. దే విల్ నాట్ బీ హ్యాపీ విత్ ద సర్జరీ. ఉల్టా దే విల్ స్కోల్డ్ మీ ఆఫ్టర్ ది సర్జరీ. వై డిడ్ యూ ఆపరేట్ మీ సార్? ఐ వాజ్ హ్యాపీ దెన్. దోస్ పీపుల్ ఇఫ్ యూ డూ టేక్ కేర్, ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్. అండ్ స్టెమ్ సెల్స్ మీరు అడిగినారు కదా, ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆర్థరైటిస్లో మీరు స్టెమ్ సెల్స్ చేయండి, ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ వండర్. He will not need a doctor for next 5 years. But sadly, a patient in grade 1 or grade 2 will not come to a doctor. He will not come. ఎందుకంటే ఆర్థరైటిస్లో పెయిన్ బైఫేజిక్గా ఉంటుంది. కొన్ని రోజులు పెయిన్ పెరుగుతుంది, ఆ టైంలో నేను మెడికేషన్స్ ఇచ్చి తగ్గించిన అనుకోండి, ఐ విల్ బికమ్ గాడ్ టు దెమ్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, నా మెడిసిన్స్ వాడకున్నా కూడా పెయిన్ న్యాచురల్గానే తగ్గుతుంది. కొన్ని రోజులు పెయిన్ ఫ్రీ ఉంటాడు, మళ్ళీ పెరుగుతుంది. అట్లా ఇట్స్ అ సైక్లికల్ ప్రాసెస్. మీరు అన్నది చాలా 100% కరెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు రూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఆర్థరైటిస్ కానీ అన్నిట్లలో తెలియదు కదా సార్, జీరో నెగటివ్ కేసెస్ వస్తాయి. చాలా టెస్ట్లు చేయించుకుంటాం ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు, ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నాకు తెలుసు ఆర్థరైటిస్ ఉంది, బట్ టెస్ట్లు అవి చేయించినప్పుడు జీరో నెగటివ్ వస్తుంది. సో అట్లాంటి పేషెంట్స్కి ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు? రూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. రూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటంటే కీలవాతం అంటారు కదా. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫీవర్ వచ్చింది అంటే ఒక పారాసైట్ ఆర్ వైరస్ వచ్చింది, ఎంటర్ అయింది, యువర్ బాడీ విల్ రికగ్నైజ్ దాట్ అండ్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ యాంటీబాడీస్ ఆన్ దాట్. కీలవాతంలో ఏమవుతుందంటే మన సొంత బాడీ సెల్ని ఒక బయట ఫారెన్ బాడీ లెక్క చూసి మన బాడీస్, ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ వార్ బిట్వీన్ దెమ్. ఈ వార్లో ఏమవుతుందంటే నా కార్టిలేజ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నీ జాయింట్ది కార్టిలేజ్. యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ ద యంగెస్ట్ పేషెంట్ ఐ ఆపరేటెడ్ ఈస్ 37. ఐ హావ్ టోల్డ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్. But the key is not me operating her or she having a problem. The key is Keelavatam. There is no solution for it. ఆమె ఒక అడుగు వేయలేకపోతుంది. She is not able to take care of her kids. It's been 7 years now. She is absolutely normal now. ఆ కీలవాతం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ జాయింట్ కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి బోన్ మీద ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది, కార్టిలేజ్ అని. ఆ కార్టిలేజ్ కంప్లీట్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి ఆ కార్టిలేజ్ అనేది జీరో అయిపోయిన తర్వాత నౌ ఐ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ద కార్టిలేజ్ దేర్. It is not possible. So I have to replace that and put something which will replace the cartilage completely. There is no concept of a cartilage once I change it. So atlanti people la keelavatam lendante koncham fast ga aitadi. Now last 5-6 years we've done a lot of progression in DMRD antaru. That is a treatment for keelavatam. Ee rheumatoid arthritis ki dani valla entante ee immunosuppression jarigi ee war anedi aaputadi. దానివల్ల కీలవాతంకి కూడా నవ్ వీ హ్యావ్ అ గుడ్ సొల్యూషన్. దే ఆల్సో డోంట్ హ్యావ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ టీకేఆర్ నౌ. ఇప్పుడు స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2లో ఉన్నప్పుడు అంటే మినిమం పెయిన్ అవుతుందంటే దే కెన్ అప్రోచ్ యూ. డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు ఆర్థరైటిస్ కి రూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కి తేడా ఏంటి? ఆర్థరైటిస్ అంటే హూజ్ ఏజ్ ఇస్ 40. ఓకే. నౌ ప్రెసెంట్ ఏజ్ లో ఫ్రమ్ 40 or 45 ఇన్ ఫీమేల్స్ ఆర్థరైటిస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ యూ కెన్ స్టాప్, అందరికీ రావాల్సిందే. కీలవాతం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎవ్రీబడి విల్ నాట్ హ్యావ్ దాట్. కొంతమందికి బై బర్త్ దానికి టెండెన్సీ ఉండి 30 to 35 yearsలో బయటపడుతుంది. పడ్డప్పుడు యూ కెనాట్ అవాయిడ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనకి చాలా మందికి షుగర్ వస్తుంది. షుగర్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే షుగర్ వచ్చినప్పుడు నేను డైట్ చేస్తా, వర్కౌట్ చేస్తా, న్యాచురల్గా తగ్గించుకుంటా అంటారు. ఒక 1 year తర్వాత రియాలిటీలోకి వస్తారు. ఈ కీలవాతం అనేది కూడా అంతే, మీరు ఏం చేసినా తగ్గదు, టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే మీ లోపల ఒక ఇమ్యూన్ వార్ జరుగుతుంది. ఆ వార్ ఆపాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు మెడిసిన్ తీసుకోవాల్సిందే. అది తీసుకుంటే యు ఆర్ ఈక్వలీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ
నార్మల్ పర్సన్ 30-35 స్టార్ట్ అయింది, మీరు ప్రాపర్గా మెడిసిన్ తీసుకున్నారు. 40-45 నార్మల్ పీపుల్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అదే ఏజ్లో మీకు కూడా స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప కీలవాతం ఉంటే ఖచ్చితంగా అరిగిపోతాయి అనేది అయితే ఏం లేదు. సో హోమ్ మేకర్స్ చాలామంది నిల్చొనే ఉంటారు కుకింగ్ చేయడం కానీ. అట్లాంటి వాళ్ళలో యాంకిల్ పెయిన్ అంటారు, నీ పెయిన్ అంటారు, కొందరికి ఈవెన్ హిప్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంటుంది. ఎట్లా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, వాళ్ళు ఎట్లా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు? మేము హోమ్ మేకర్స్ గురించి మాట్లాడితే దే ఆర్ మెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫిజికలీ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మెన్ కంటే చాలా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు. జస్ట్ బికాస్ దే స్టే అట్ హోమ్ దెర్ ఇస్ అ కామన్ నోషన్ దట్ దే వర్క్ లెస్. నో, దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ అట్ వర్క్ అండ్ దే ఆర్ 24/7 అట్ వర్క్ ఓన్లీ. పొద్దున్న నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నించోడము, ఫస్ట్ టిఫిన్ అంటారు, తర్వాత లంచ్ కొత్తగా ఫ్రెష్ చేయాలంటారు, తర్వాత ఆ టైంకి పిల్లలు వస్తారు, పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ యాక్టివిటీ, అండ్ దెన్ బై ద టైమ్ షీ స్లీప్స్ టిల్ దెన్ షీ ఈస్ వర్కింగ్ కంటిన్యూస్లీ. సో it is good in a way, it is bad in a larger way. How is it good? It makes bone strong because continuous pressure పడుతుంది కాబట్టి to an extent, that is about the bone. But in a larger way, your muscle again is not so strong enough to continuously put weight on it for 12 hours, 7 hours, 8 hours, 6 hours straight. You can't do that. So my tip for people who are working at home, who are staying at home is, you have to schedule your work, and then schedule your work in such a way that you work for 1 or 2 hours and then you get at least half an hour break as in you don't go and have to sleep. You can sit, you can relax, don't have this relax mentally also, and then plan your work after half an hour and then do something for 2 hours again. ఇట్లా నించోవడం వల్ల మజిల్ క్రాంప్స్, మజిల్ పెయిన్స్ అయితే గ్యారంటీగా వస్తాయి. బట్ అ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ యూ షుడ్ బి వరీడ్ ఇస్ వారికోస్ వెయిన్స్. ఇట్లా ఎక్కువ నించోనేటోళ్ళ, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ హార్ట్, ఇట్ కీప్స్ పంపింగ్ బ్లడ్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అండ్ దెన్ ఇట్ రీచెస్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. దట్ బ్లడ్ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్, రైట్? దెన్ ఓన్లీ హార్ట్ క్యాన్ పంప్. ఆ వాపస్ తీసుకొచ్చేది వీనస్ సిస్టమ్ అంటాం. ఎక్కువసేపు నించోని ఆ బ్లడ్ పంప్ చేయడమే కాకుండా ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైట్ విత్ గ్రావిటీ ఆల్సో. ఆ గ్రావిటీ వల్ల బ్లడ్ కిందనే పూల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఈ నరాలు ఉబ్బడము, ఈ మీడియల్ సెల్ వారికోస్ వెయిన్స్ రావడము. ఈ పెయిన్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మీరు నించున్నంతసేపు యు ఆర్ ఇండల్జ్ ఇన్ అ వర్క్, యు ఆర్ మెంటలీ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్. నైట్ పడుకునేటప్పుడు మీకు పెయిన్స్ వస్తాయి. అందరూ జనరల్గా ఏమనుకుంటారంటే రాత్రి పూటనే పెయిన్స్ వస్తున్నాయి అని అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ యూ రిలాక్స్, అప్పుడే అవి గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. కరెక్ట్. అప్పటిదాకా యువర్ మైండ్ ఇస్ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్. దట్ ఈస్ వెన్ యు ఆర్ ఫ్రీ, యువర్ మైండ్ ఇస్ కామ్, దట్ ఈస్ వెన్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ బాడీ.